So probably today would be the last class. And in our information technology, we know we have sound on ঠিক আছে স্যাররা? জি স্যার ঠিক আছে স্যার Okay, so probably today would be our last class. So we know we have in our information technology we have 5 chapters or 5 domain here, and we already discussed all the chapters also. And within 5 chapter we have 13 topics, and we already discussed. And now we are going for few MCQ. Previously we discussed MCQ more than 200. Okay, now from 201 we will discuss. Today we will discuss 100 MCQ. So previously we discussed 200. Now from 201. MCQ. Which of the following is not considered to be one of the 3 phases of e-commerce? Okay, thank you. 3 phases of e-commerce. Basically, e-commerce, they have the different phase. One is innovation, consolidation within the stakeholders, and also reinvention within for new items. Here answer is prevention. Prevention means here prevention মানে কোনো কিছু protect করা বা ইত্যাদি এখানে here saying that which of the following is not considered to be one of the 3 phases of e-commerce. So innovation, consolidation, reinvestment is 3 phases of e-commerce. Here answer is prevention. Another Sir, one to yeah. A number sir preservation লেখা না স্যার Oh, sorry, actually বুড়ো হয়ে গেছে বুঝছেন have. So here preservation. So here preserve করা মানে কোনো ধরে রাখা বা preserve আমরা বলি যে কোনো reservation preservation মানে yes, preservation. So which of the following is not the considered in the one of the 3 phases of e-commerce? Here we know innovation, consolidation, reinvention, and preservation is not within the e-commerce. See answer 200 question 202. The idealistic market innovation শালার শব্দটা কইতে নিছে শালার the idealistic market envisioned কি envision নাকি এটা কি লেখছে ওয়ার্ড মানে কি শালার future planned propose দেখেন অনেক কিছু চেঞ্জ আসতে পারে আসলে যে ওয়ার্ডের মিনিংটা আমরা তো আর এতে যাব না The idealistic market future of the outset of the development of e-commerce is called a here basic answer is patent market. Here এই মার্কেট গুলো কি কি এটা আমি এটার ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া নাই তা আমি এই যে সবগুলির ব্যাখ্যা আমি যখন এটা মেইল করব আপনাদের এই শব্দের ছবি দিয়ে মেইল করব যে আসলে কোনটাকে কি মার্কেট বলে এটা ডিফারেন্স কেন. So when I will send you the email, then I will
all 4 items I will put within this sheet. Here 203, which one of the following is not one of the major types of e-commerce? Here basically major types of e-commerce: business to consumer, business to business, and consumer to consumer also sometimes. Which one of the following is not one of the major types of e-commerce? So here 3 is major types of e-commerce, and consumer to business is not major types, is another types. Through the consumer side, sale to the business, or they are the e-commerce interrelation with consumer with the business. So here consumer to business is not the major types of e-commerce. So major types of e-commerce: business to consumer, that means একজন ব্যবসা থেকে কনজিউমারের কাছে প্রোডাক্ট দিচ্ছে, এবং বিজনেস থেকে বিজনেস হতে পারে, কারণ একটা বিজনেসের র ম্যাটেরিয়াল আর একটা বিজনেসের ফিনিশ গুডস অ্যানাদার বিজনেসের র ম্যাটেরিয়াল হতে পারে। তো এক বিজনেস থেকে আরেক বিজনেসের যোগাযোগ থাকতেই পারে, ই কমার্স করতে পারে। এবং কনজিউমার টু কনজিউমার নিজে নিজে করতে পারে, কনজিউমার একজনের সাথে আরেকজন। আর কনজিউমার থেকে বিজনেস এটা নরমালি কম হয়, এটা হয় আসলে স্টেক হোল্ডার গভর্নমেন্টের সাথে, যে কনজিউমার আমি বিজনেসের কাছে, আমি অর্গানাইজেশনের কাছে বিক্রি করতেছি বা তার সাথে ডিল করতেছি। এটা মেজর টাইপ সাধারণত না। মেজর টাইপটা হচ্ছে business to consumer, business to business, consumer to consumer. So consumer to business is not the major type of e-commerce. Here answer is D. Another one, compared to business to consumer e-commerce and business to business e-commerce is here because of size, slightly smaller, they're compared. If we want to compare, slightly larger. So here answer is much larger. So what would be the answer here? Compared to B2C e-commerce, B2E e-commerce is much larger. So here business to consumer থেকে বিজনেস টু বিজনেস হচ্ছে বড় সাইজ, কারণ একটা প্রতিষ্ঠান আর একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে, একটা অর্গানাইজেশন আর একটা অর্গানাইজেশনের সাথে ই কমার্স সেখানে সে করছে বা তার ডিল করতেছে, সেটা অবশ্যই লার্জার হবে। So here the difference between or compare, we can business to consumer and business to business. Here characteristic, if we see product complexity, here business to consumer is simple, but business to business is complex. And key selling point here, business to consumer, product features, and here depend on relation, organization to organization. Value proposition, here base deal, here greatest long-term value. Market size, very large, business to consumer, কারণ ব্যবসা থেকে কনজিউমারে যখন যাচ্ছে, এখানে তাদের যদি ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ভালো থাকে এবং যদি ওই রকমের সার্ভিস দিতে পারে, তাহলে এখানে কিন্তু এই মার্কেট অনেক বড়। আর বিজনেস টু বিজনেস এটা ভেরি স্মল, কারণ একটা বিজনেসের সাথে আর একটা বিজনেস তাদের ডিল হয়তো বড় হতে পারে, কিন্তু মার্কেটের সাইজ ছোট, ভলিউমে বেশি হবে, বাট কোয়ান্টিটিতে সেটা অল্প। Marketing focus in business to consumer, here point of sale and merchandising, etc., are business and business to business awareness, education, customization, etc. And channel setup, if you see here, business to consumer single setup, and business to business multi setup. Decision making, here business to consumer, sometimes we are as a consumer we have the emotion, we have the, that means if we go for the business, for the e-commerce, sometimes emotion work here, but business to business here logical, no emotion is there. So is the key difference between business to consumer and business to business. And if we see which of the following is an example of portal. So portal here, that means Amazon is a marketplace, you know,
eBay also marketplace, Facebook also a place where the social media, and here Google and Yahoo is the portal. That means we are Google and Yahoo, etc. are the portal. The primary focus of financing during the early years of e-commerce was large retail firms, bank loan, venture capital, initial public offering, we know it IPO. So here the primary source of financing during the early years of e-commerce was large retail firms. এই যে আমরা এখন দেখি যে ইভেলি বা ইয়ার যে এদের যে ফাইন্যান্সিং সোর্স কি, এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারচেজার বা রিটেইলের কাছ থেকে তারা টাকা নিয়ে শত শত কোটি টাকা তারা এখানে ফাইন্যান্সিংটাকে তার এখানের মাধ্যমে হয়েছে। Here saying that the primary source of financing during the early years of e-commerce was large retail firms. So if you see here, here is the narration. The primary source of financing during the early year of e-commerce was venture capital fund. It is the first time. Then venture capital is money invested in business that are small or existing, only an initiative, but have huge potential to grow. The people who invest in this money are called venture capital. The venture capital investment is made when a venture capital buys shares such companies becomes a financial partner of the business. এখানে আমরা একটা দেখি যে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল আসলে কি, সেখানে স্টার্ট আপ বিজনেস যেগুলি আছে সেই বিজনেসগুলিকে ফান্ডিং করার জন্য ছোট ছোট ফান্ড দিয়ে সেটা এসএমই ফাইন্যান্সিং হতে পারে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফাইন্যান্সিং হতে পারে, যার ক্যাপিটাল আসলে অল্প লাগে, খুব একটা বেশি ধরেন 5 কোটি 10 কোটি এই ধরনের হতে পারে, 100 কোটি 200 কোটি সেটা হলো আবার বড় বড় প্রতিষ্ঠানের জন্য। ভেঞ্চার ক্যাপিটালের কাজটা কি হচ্ছে কি, সে ইনিশিয়ালি ফান্ড দিয়ে কোম্পানিকে সার্ভাইভ করাচ্ছে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ব্যবস্থা করতেছে, প্রয়োজনে ম্যানেজমেন্টও কিন্তু সে দেয়। পরবর্তীতে এটা যখন একটু গ্রো আপ হয় তখন তার শেয়ারটা বিক্রি করে দিয়ে এখান থেকে তার টাকাটা উঠায় নিয়ে চলে যায়। এবং এই ধরনের একটা স্টার্ট আপ ফাইন্যান্সিং রয়েছে, এটার মাধ্যমে কিন্তু ই-কমার্স হয়। তবে এখানে আমার মূল যে জিনিসটা হচ্ছে হিয়ার, the primary source of financing during the early years of e-commerce was large retail firms. All of the following are major business to consumer business model, except here 4 model, but one model is not related with the business to consumer. So here, if you see content provider, he's also with the business to consumer. Transaction broker, also B2 consumer model. Service provider, also business to consumer. But industry consortium is not the part of business to consumer model. Here answer is D. And 208, the area of actual or potential commercial value in which a company intend to operate in a market space, marketplace, perfect market, patterned market. So here the area of actual or potential commercial value in which a company intends to operate is a market space. তার এরিয়া বা পটেনশিয়ালিটি তার কমার্শিয়ালি যেখানে কাজ করছে সেটা হলো মার্কেট স্পেস। The underlying computing equipment that the system used to achieve its e-commerce functionally is called a here answer is hardware platform. So what are the
underlying computing equipment that the system used to achieve its e-commerce functionality is called a hardware platform. E-commerce merchant server software includes all of the following, except, so here 4 items that include e-commerce merchant server software, include with the software, but except one. So here, online catalog, it's also add, online shopping cart add, online credit card processing, how to make the payment, that means payment gateway. It also include in the e-commerce server software, but online email is not included in the e-commerce server software. So here answer is D. E-commerce merchant server software, we look here, it is the narration of that answer. Provide basic functionality for online sale through the, here include the online catalog. And we know what is online catalog, list of products available on the website. Online shopping cart, it's mean allow shoppers to set aside, review, edit, selection, and then make purchase. Credit card processing, that means is a payment gateway, typically works in the conjunction of the shopping cart, verify card, and put through credit to company's account at checkout. So this is the e-commerce merchant server software include here. That question, that is the narration here. Now 211, which of the following is not a widely used mid-range or high-end e-commerce suite? So here, basically answer is Microsoft commerce server. Which of the following is not a widely used high-end or e-commerce suite? So here, always using the web trend, marketing, Lab2, IBM, and Board Vision Commerce, etc. Basically, for this question, here answer is A, Microsoft server. In the e-commerce security environment, here basic thing is security environment. E-commerce security environment, which of the following constitutes the innermost layer? That means layer, look here, this is the e-commerce security environment layer. Look here, in the middle side data, the data, another layer technology solution, and the layer of organizational policies and procedure, and final layer is laws and industry of standards, ways of that data use. So in the e-commerce security environment, which of the following constitute the innermost layer? So here, basically we can say innermost layer is data. Here answer is data. There are another 3 items here, but answer is D, data. The most widely used of encryption standard is here advanced encryption standard AE, data encryption, universal encryption, optimal encryption standard. Answer is advanced encryption standard, encryption standard. Answer A. Which of the following is not a dimension of e-commerce security provided by encryption? Here, 4 items here: availability, mass integrity, non-reproduction, confidentiality. Which of the following is not? So here, basic thing is not. So you can say no, P, not.
Availability is not. Other three have to stay there. So আসলে encryption কিভাবে ইয়া করা হয়, যেমন availabilityর উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে না, অন্যগুলোর উপর ডিপেন্ড করতেছে। Availabilityটা following is not a dimension of e-commerce security provided encryption. Your answer is A. Which of the following is not a primary function of a portal? So একটা পোর্টালে যেমন আমরা দেখি যে গুগল, ইয়াহু এগুলি পোর্টাল function, and sometimes using the commerce, e-commerce is also the function, and use the content is also the function. So answer is social networking is not the primary function of a portal. Social networking, just what doing with our LinkedIn or we are doing in our Facebook. So navigation of the web, commerce, content, etc. are the primary functions of a portal. But social networking is not a primary function of a portal. Now here, when hacks flood of a website with endless traffic to overwhelm, then network is called here 4 item. Phishing. So what is phishing? Look here. Phishing is a type of social engineering attack often used to steal, মানে চুরি করা, use data, including logging, create and credit card number, etc. It occurs when an attacker and trusted entity victim into openers of email. Basically আপনারা এভাবে দেখবেন, আপনার জিমেইল যদি ওপেন করেন, আপনি দেখবেন যে অনেক সময় এমন আসে, ওই যে আপনি দেখবেন যে আপনার জিমেইলই যেখানে জাঙ্ক ফোল্ডার আছে, ওখানে অনেকগুলি ফাইল মেইল জমা আছে। কোনোটায় বলা হচ্ছে যে তুমি 500 মিলিয়ন তুমি লটারিতে জিতেছো, অথবা কোনো মহিলা একজন বলল যে তুমি ওনার বাবা ছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কনসালটেন্ট ছিল, অথবা ওখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের, অথবা বলবো ওই দেশের বা নাইজেরিয়া এখানে ছিল গভর্নর ছিল সেন্ট্রাল ব্যাংকের, সে যুদ্ধে মারা গেছে, তার যে ফান্ড আছে এত মিলিয়ন বা এত বিলিয়ন ফান্ড আছে, তো আপনার সাথে সে বিজনেস করতে চাচ্ছে। এটা আমার দেশে যদি আনা হয়, আপনার দেশে আনা হলে আপনি 10% সে আপনাকে দিবে ওনারশিপে। এই ধরনের বিভিন্ন রকম রিয়া দেখবে নাকি। তো এগুলি আসলে হচ্ছে ফিশিং, এবং এর সাথে অনেক সময় নিচে ফাইল অ্যাটাচ করা থাকে। যদি আপনি এখানে ক্লিক করেন, তাহলে ওই ফাইল দিয়ে আপনার ভাইরাস, অ্যাক্টিভ ভাইরাস আপনার পিসিটাকে হয়তো ক্রাশ করে দিতে পারে, অথবা এমন হলো ওইটার মাধ্যমে এমন ছোট একটা সফটওয়্যার আপনার পিসিতে বা ল্যাপটপে ইনস্টল হবে, যার ফলে আপনার সমস্ত তথ্যগুলি সে ওখান থেকে নিয়ে নিতে পারবে। কারণ ওইটা অ্যাক্টিভ হয়ে আপনার ভিতরে যত কার্ড নাম্বার সেভ করা আছে, অনেক সময় পাসওয়ার্ড আমরা সেভ করে রাখি, কারণ অনেক ইমেইল ব্যবহার করি আমরা, কিন্তু আমাদের ল্যাপটপ পিসিতে এটা সেভ করে রাখছি। তো সেই ব্যাপারগুলি কিন্তু আসলে হয়ে যায়। এই যে ফিশিং মানে আসলে করা, ওই যে টোপ ফেলা, বাংলায় হচ্ছে টোপ ফেলা। So phishing is a type of social engineering attack often uses still use data. Look here. He is the attacker. Number one, attack send an email to the victim. Through the email, this is the victim, you and or me. Victim clicks on the email and goes to the phishing website, and this is the site. And here, attacker collect victims credentiality or everything, all data, and that data taking the attack user victims credentially to access a website and legitimate website, and this way the same website, that means all password, user ID, basically it is very much critical in banking sector and banking side.
And if you have the user ID password of your main software, CBS, so if you lose your forgot your, that means your user ID password, use another one, and what transaction through the user ID password done, it is the reliability is go or to you, and who are the user, who is the known, যার নামে পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে বা ইউজার যার নামে করা আছে, কোনো ঘটনা ঘটলে এটার লাইবিলিটি কিন্তু তার হয়ে যায়, কারণ তার ইউজার আইডি ব্যবহার করি এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। সো ব্যাংকিং সেক্টরে এটা একটা কঠিন যে সবসময় নজরে রাখা, আমার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা নির্দিষ্ট কয়েকদিন পর পর, এটা কারোর সাথে শেয়ার করা যায় না। সো এন্ড ফিশিং হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটার মাধ্যমে আমার একটা এই মেইল আসলো, সে মেইলটাকে আমি যদি ক্লিক করি, এখার মাধ্যমে সে সফটওয়্যারে অথবা আমার সবকিছু সে হ্যাক করে নিয়ে যেতে পারে। Another one, look here, a denial of server, DOS attack. So what is that? Look here. A denial of server attack is an attack means of shut down a machine or network, making it increasable to the intended user. Victim DOS attack, often large web server, high profile organizations such as banking, that means bank, commerce, media, embassy, and countries website, etc., government organization, etc. So this is the denial of service attack, and this is the attacker, and different way. This is the another basically is the cyber security. And another one here, profiling is we can explain it. Profiling is another attack item, cyber security. Look here. In the context of information security, and especially network security, and that attack is situation is the which person or program successfully identify as another by falsifying data. And মিথ্যা, এরকম আমরা কিন্তু অনেক জায়গায় দেখি, যেমন কিছুদিন আগে আমরা পেপারে দেখেছি যে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি দিয়েছে, হুবহু বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট সে একদম ভুয়া ওয়েবসাইট বানিয়ে সেখান থেকে ডাউনলোড করার ব্যবস্থা করেছে, তার প্রবেশপত্র, ইন্টারভিউ হয়েছে, আবার তার যে অফার লেটার বা তাকে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে সেটাও পর্যন্ত ওখান থেকে ডাউনলোড করেছে। তার মানে একটা একদম ভুয়া একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে এক গ্রুপ এভাবে অনেক টাকা করতেছে, এটা হলো ফেক, ধরা পড়েছে রিসেন্টলি। তো এই যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে, এগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে যে ফেক অ্যাটাকার তারা আইপি অ্যাড্রেস একদম হুবহু সব গুছাই নিতেছে, নেওয়ার ফলে আমাদের এইটা হয়তো ওই মূল সার্ভারে হিট করছে না, কিন্তু এর মাধ্যমে তার যে সাইবারের যে ক্রাইমটা সেটা কিন্তু সে করতে পারতেছে, পরে তারা কিন্তু গেইন করতেছে। ওভারঅল কিন্তু সাধারণ মানুষ এখানে বিপদে পড়তেছে। তো এই ধরনের একটা অ্যাটাক আছে। আর একটা আছে ফার্মিং। এই ফার্মিংটা হচ্ছে এটা is a form of cyber attack that sent you to a fake website, ও আগে যেটা বললাম, that look like the real thing, একই হুবহু একই রকম দেখাচ্ছে, এবং ওইটাকে ব্যবহার করে যখন করতেছে সমস্ত ডাটা, মনে করেন আপনি যখন পেমেন্ট গেটওয়েতে যাচ্ছেন, আপনার ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার দিচ্ছেন, অথবা কোনো ব্যাংকের সাথে ট্রানজাকশন করতেছেন, ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড সব দিচ্ছেন, এখান থেকে কিন্তু সব সে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে, হ্যাক করে ফেলতেছে, সব জেনে ফেলতেছে। এর পরবর্তীতে এটা কিন্তু আপনার হয়তো দেখা যাবে ক্রেডিট কার্ড থেকে টাকা চুরি করা বা অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে নেওয়া, এই সব জিনিস করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। So here answer is that, look here answer, when a hackers flood a website with useless traffic of overwhelm, that network is called a denial of server attack. Your answer is B. Your answer is B. Now 217.
all of the following are potential benefit of business to business e-commerce except. So here four item is related, three item is related with the business to business e-commerce, one is not related. So here if you see decreased production cycle time, it's related to business, increase opportunities for collaboration with supplier and distributors or supply chain management, and increase production flexibility. So it's three items is related with the business to business e-commerce, but reduce amount of first mover advantage is not the related with the business to business e-commerce. The two main types of internet-based business to business e-commerce are here. Two main types of business to business e-commerce are EDI and private industrial network. And here electronic data industry, it's maybe, and private industrial network is related with the business to business e-commerce. The most common and easily understood type of net marketplace. So here, net marketplace. Here four item, but answer is here D, e-distributor. The e-commerce domain that involve business activity initiated by the consumer and target to business is known as consumer to business. So here say that the e-commerce domain that involves business activity initiated by the consumer, that means consumer initiated the business and target to the business is known as consumer to business. So here initiator is consumer and its target is to the business. So here consumer to business. Look here the online marketing domain, if we see here, initiated by the business and target to the consumer is come to business to consumer. So initiated by the business মানে একটা প্রতিষ্ঠান সেটার উদ্যোক্তা এবং তার টার্গেট হচ্ছে ভোক্তা, তখন হচ্ছে বিজনেস টু কনজিউমার টু বিজনেস। আবার সেম ইয়েতে আমরা যদি দেখি ইনিশিয়েটেড বাই দ্য বিজনেস বাট টার্গেট টু বিজনেস, একটা বিজনেস সে ইনিশিয়েট করতেছে আর একটা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিক্রি করবে। যেমন তুলা দিয়ে আমি সুতা তৈরি করছি, এই সুতাটা আমার ফিনিশ প্রোডাক্ট। আবার আর একটা প্রতিষ্ঠান আছে যার কাছে র ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে এই সুতা, সেটা দিয়ে সে কাপড় তৈরি করতেছে, ইয়েন তৈরি করতেছে। তাহলে কি হচ্ছে যে আমি বিজনেস আর একটা বিজনেসকে যখন টার্গেট করছি তখন হচ্ছে বিজনেস টু বিজনেস। দ্যাট মিনস ইনিশিয়েটেড বাই দ্য বিজনেস targeted to the business is called business to business. And when initiated by the consumer, also target to the consumer is the consumer to consumer. And when initiated by the consumer, target to the business is the consumer to business e-business. So if we remember that chart, there are a lot of questions from here. Initially that was four question, four objective within that box. If we see 221, the types of website that are designed to build customer goodwill and to supplement other sales channels rather than sell and company's production directly is known as a here basic answer is corporate,
So the type of website that is designed to build customer goodwill and to supplement the other sales channel rather than sell the company's product directly is known as the corporate website. And each and every corporate, they have their own website. And if we see 222, a dash is a B2B trading network that links a particular seller with its own trading partners. Here, a private trading network is a business to business trading network that links a particular seller with its own trading partner. That means একটা বিজনেস আর একটা বিজনেসের সাথে তার প্রাইভেটলি যেটা হচ্ছে প্রাইভেট ট্রেডিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সে আর এক সেলার আর একটা পারচেজার যে সেও হচ্ছে হলো অর্গানাইজেশন এটা বিজনেস টু বিজনেস when preparing a website designers should ensure that the site enable user to user communication. This design feature is known as community. So here, when preparing a website, designers, also the programmer, should ensure that the site enable user to user communication, The design feature is known as community. একটা কমিউনিটির ভিতরে যেমন করা আমি যখনই ওয়েবসাইট যেটা করতে যাচ্ছি আমার কিন্তু স্পেসিফিক টার্গেট অডিয়েন্স আছে, টার্গেট ইউজার আছে, সেটা হচ্ছে একটা কমিউনিটির ভিতরে। যেমন আপনি যদি দেখেন আপনার সিএ ওয়েবসাইট, এটা কিন্তু একটা কমিউনিটির ভিতরে, এর বাইরে কিন্তু আসলে নাই, ইউজ নাই। যেমন কমিউনিটি কি আপনি ব্যবহার করতেছেন, আমি করতেছি, এবং এখন যখন ডিভিএস হচ্ছে এখন স্টেক হোল্ডাররা ব্যবহার করতেছে, অন্য কেউ কিন্তু এটার ভিতরে ঢুকছেও না, ব্যবহার করে না। সো এটা একটা কমিউনিটি, আমরা যারা সিএ কমিউনিটি আছি তারা ব্যবহার করতেছে। এখন নতুন অ্যাড হচ্ছে স্টেক হোল্ডার, যারা হয়তো ভেরিফিকেশনের জন্য। হুইচ সেগমেন্ট ডু eBay, Amazon.com belong? Which segment? That means, business to business, business to consumer, and consumer to business, consumer to consumer. Your answer is business to consumer, because Amazon, eBay, etc., they are the business, that organization. Their segment is, their customer is we that is a consumer. So business to consumer. Look here, the narration of that answer. eBay, Amazon belongs to business to consumer segment. The term business to consumer refers to the process of selling products and service directly between consumers who are in the end user of its products or service. So we 24 item here, 25. Which type of e-commerce focus on consumer dealing with each other? Which type of e-commerce focus on consumers? Here, basic item is consumer dealing with each other. So here, basic answer is consumer to consumer. They deal with each other. The best products to sell in business to consumer e-commerce are digital products. Basically, we would be able to sell digital products. That means digital products, we would be able to business to consumer e-commerce, or digitally also. So here is the narration. Consumer to consumer type of e-commerce focus on consumers dealing with each other. Consumer to consumer, or C2C, is the business model that facilitates commerce between private individuals, whether it's for goods or service. This category of e-commerce connects people to do business with one another.
And here the business to consumer and digital product. The best products to sell in business to consumer e-commerce are digital products. A digital products is an intangible asset or pieces of media that can be sold and distributed repeatedly online without the need to replenish inventory. আচ্ছা, এটা যেমন এমন হচ্ছে, যেমন আমরা যদি দেখি, আমরা ডিজিটাল বুক বা পিডিএফ ফাইলের যে বুক আছে, আমরা যদি ডিজিটালি সেটা ইবুক যদি বিক্রি করা হয়, দেখেন এটার কোনো ইয়ে নাই। আমার মনে হয় না আমি তো ডিজিটালি কোনো টাচ করতে পারি, ইনটেনজিবল অ্যাসেট, এবং এটা কিন্তু আমার ডিজিটালি আসতেছে। তারপর আপনি প্রিন্ট করলে হয়তো হার্ড কপি হচ্ছে, এবং এই ধরনের যে আইটেমগুলি অথবা কিছু সার্ভিস, যেমন সফটওয়্যার, আপনি সফটওয়্যার বিক্রি করলেন, এটার মানে কি যে আপনাকে কোড দিয়ে দেওয়া হলো, আপনি লগ ইন করলেন, এই কোড পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হচ্ছে, পেমেন্ট করতে হচ্ছে। আবার এটা ইয়ারলি সার্ভিস চার্জটা আছে, এগুলো হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল প্রোডাক্টের ইস্যু। Then digital products are best suited for business to consumer e-commerce because they are commodity-like product, can be mass customized and personalized, can be delivered at the time of purchase. So here answer is all of the above. Here 3 item is related with the digital product, the best here, business to consumer e-commerce. And all of the following are techniques of business to consumer e-commerce companies used to attract customers, accept. So কাস্টমারদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা অ্যাট্রাক্ট করার জন্য সবগুলি ব্যবহার করে, একটা ছাড়া, সেটা কোনটা? তো here saying that registering and search engine use it, viral marketing, online ad, virtual marketing. Your answer says that all of the following are techniques business to consumer e-commerce. Your answer saying virtual marketing. What is that? Digital products are best suited for the business to consumer e-commerce because they are commonly like product can, oh, it's related with 2 to 7. Yeah. 2 to 9. It does describe the flow of information. এই আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন নাকি? না আমরা খালে আমি বলে যাচ্ছি এর ভিতরে। হ্যালো, আপনারা কি আছেন সাথে নাকি? হ্যাঁ স্যার, আছে। মানে আমি আসলে বোঝার উপায় নাই ডিজিটালি। আমি যদি রাইখা অন্য জায়গায় চলে যাই, কিছু তো করার নাই। থাকে নাকি, আমরা তো আজকে শেষ করে দিচ্ছি। আর এগুলি দেখেন, এগুলো ঘুরে ফিরে, এগুলোর ভিতরে দেখা যাবে ঘুরে ফিরে আলটিমেট এগুলো বিভিন্ন ভাবে। এখান থেকে আমি হয়তো আজকে টোটালি 300 আর এর আগে যদি পরীক্ষার আগে আরেকটু যদি সুযোগ পাই, আরো হয়তো 50টা 100টা করে আপনাদের হয়তো মেইল করে দিব। এখানে two to 9. A dash describes the flow of information at your e-commerce site and the infrastructure that will be used in the system. So here, logical design, here saying the answer, logical design. So we are not repeatedly all item, only answer, just seeing the answer, logical design. Electronic data interchange in the necessary in business to business e-commerce. A logical design describe here, look here, what is the logical design? Describing logical design, describe the flow of information of e-commerce site, that the infrastructure that will be used in system.
logical design is the conceptual design of a system. So we know what is system, and it describes the flow of information at your e-commerce site, the processing function that must be performed, the database that will be used, the security and emergency backup procedures that will be instituted, and the controls that will be used in the system. And here, the ARPANET research created network communication protocol. SSL stand for, what is SSL? So here, this is the SSL, look here. Secure Socket Layer is a protocol for establishing a secure channel between two devices that are connected over the internet or an internal connection. So here, secured socket layer is here. So it is the, we know we have the, in network side, we have a lot of layers. Some are application layers. This the, within the application layer, we are here, the secured socket layer is here, and transport layer, TCP, internet layer, IP, we know the IP address, and network layer here within the network. So here we are using secured socket layer. So here SSL stand for secured socket layer. The success of web hypertext publishing is aided by which of the following? Here, more powerful workstation, high resolution graphic display, faster network communication. Here answer is all of the above. So secured web hypertext. What is web hypertext? Look here. And web hypertext, that is all written in the website, are using here the link, node, definition. Basically, আমরা ওয়েবসাইটে যেটা দেখছি বা ওয়েবসাইটের যে রিটেন ওয়েব পাবলিশড করার জন্য যে জিনিসগুলো লেখা, এইটাই হচ্ছে এখানে, যেটার মাধ্যমে হচ্ছে সিকিউর ওয়েব hypertext, এটা হলো ওয়েবে পাবলিশ করার জন্য যে লেখা, publishing and aided by who is the following? More powerful workstation, high resolution graphic display, faster network communication. Answer is D. Here, this includes search and discovery of a set of products in the larger information scale space capable of meeting customer requirement and product. So here answer is pre-purchase preparation phase. When go for website or purchasing, a pre-purchase preparation phase include research and discovery for a set of product in the larger information space capable to meeting customer requirement and products. Dash include mercantile protocol that is specific the flow of information and document associated with purchasing. So here, same as in previous one, purchase consumer phase, purchase consummation. Okay, shall I select purchase ঠিক দিল কিনা আসে না, এটা কি ছিল, এই যে বোধহয় একটু সমস্যা, আসলে পারচেজ ফেজ হবে, এটা আমরা দেখি এটার অবস্থাটা কি। পারচেজ ফেজ ইনক্লুড মার্কেন্টাইল, এটা আমরা ইয়া রাখি এটারে। Purchase phase includes
mercantile protocol that specify the flow of information that document associated with the purchasing. Here, as same as post-purchase instruction phase include customer service and support to address customer complaint, product return, and product defects. এটা হলো আসলে ক্রয়ের পরে আমরা যে দেখি পোস্ট পারচেজে ফেজে যেগুলো হয়, ইচ্ছা করলে প্রোডাক্ট রিটার্ন দেওয়ার বিষয় রয়েছে, চেঞ্জ করার বিষয় রয়েছে, প্রোডাক্টের যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে তাহলে চেঞ্জের ইস্যু রয়েছে, কাস্টমারের কিছু ফিডব্যাকের বিষয় থাকে, সাপোর্টের জন্য দরকার থাকতে পারে, এটসেট্রা। সো পোস্ট পারচেজ instruction page include customer service and support to address customer complaints, product return, and product defects. To facilitate better consumer and organizational SaaS, software intermediates called information brokers. The following are the component of, so here component is e-cash, credit card, e-check, debit card, etc. এইগুলি কোনগুলার component? The answer is electronic payment system. So we know if we go for electronic payment, we can use e-cash, we can use e-check, we can use credit card, we can use debit card also. So following are the component of, that means electronic payment system. We know here the digital payment system. Now look here, if we see the box, here payment card, online payment, mobile apps, etc. Will all include the digital payment or electronic payment system. The decision support system use of the following, except one. Here decision support system, we know it. So decision support system, DSS, is the totally help to the management, the upper level management. So what is decision support system? A decision support system is a computerized program used to support determination, judgment, and courses of action in an organization or a business. A decision support system sifts through and analyze massive amount of data, completing comprehensive information that can be used to solve problems and the decision making. So here, if we see all three analytical model is use it, a specialized database use it, and D, a decision maker own insight and judgment, also it's correct. So except is answer C, online transaction processing. OTP here. So decision support system use analytical models, a specific database, a decision makers own inside the judgment, but not use the online transaction processing. If we see 240, dash where the original type of information system developed to support managerial decision making. Here, management information system, MIS, where the original type of information system developed to the support managerial decision making. Here answer is A. And look here, 241. Example of office automation tools are, we know here, pen, pencil, file, table, etc. Electronic mail and internet system. It is the office automation tools. Pen always we are using it. Table we require it. File rack or etc. will require it in our office. But office automation here, office automation tools. Office automation tools are electronic mail and internet system. Answer D.
Which of the following can be used both as the input and output medium? So we know if you in your computer there we have the input device, output device. So some item they use for input output both. So look here in the middle side is all are the input output device. So basically number one input output device is touch screen. It can be inputted, also seen the output. So touch screen is the input out. Here, look here. Here answer is D. So we can say that touch screen can work both as an input and output medium. Which of the dash from a data processing is transaction is proceed immediately? Here, OLTP, batch processing, active processing, automated transaction processing. Here, basic answer is OLTP. OLTP means that online transactional processing. So what is that? Is a category of data processing that is focused on transaction-oriented tasks. Online data processing. Another thing is here. So dash is the multiplexing technique that shift each single to the different carried frequently. Here answer is frequency division multiplexing is the FDM. So what is FDM? Look here, FDM is an analog multiplexing technique that combined signals. So here in FDM signal generally by each device module and different carries frequently this combined and each other, that means digital signal to analog or analog signal to digital. Here answer is FDM. Using dash, a decision maker can make hypothetical changes to problem data and observe the impact on the result. So here, what if analysis is the answer or no? Here, oh, yeah. Here answer is what if analysis. So using what if analysis, a decision maker can make hypothetical changes to problem data and serve the impact on the result. So what is what if analysis? What if analysis is the process of changing the value in cell to see how this change will affect the outcome of the formula of the worksheet. এটা আমরা দেখি যে আমরা সেনসিটিভিটি অ্যানালাইসিসেও দেখি যে আপনি মনে করেন এমন হলো যে আপনার একটা প্রোডাক্টের হয়তো আপনি সেল ভলিউমটা বৃদ্ধি করলেন, বাকি সব ঠিক রাখলেন, তাহলে এখানে যদি সেল বাড়ে যে হোয়াট ইফ এত পার্সেন্ট, তাহলে আমার রেভিনিউর অবস্থা কি হবে? অথবা আমি যদি অপারেটিং এক্সপেন্স কমিয়ে ফেলতে পারি 20%, তাহলে আমার রেভিনিউ কি হবে, বটম লাইনে কি হবে? এটা আসলে হোয়াট ইফ অ্যানালাইসিস। বিভিন্ন রকম অ্যানালাইসিস আছে, এটা সেই জিনিসগুলা কিন্তু আমরা এক্সেলে করতে পারি। উই ক্যান ডু ইট থ্রু দ্য এক্সেল। হিয়ার সিনারিও অ্যানালাইসিস, goal seek analysis, data table, etc., etc. And which of the following are transport layer protocol used in network? We know in network there are a lot of protocol here. Look here. Here layer is application layer that we have already seen here. Look, this is the application layer, transport layer, internal layer, network layer. That layer is also here. Layer application layer using HTTP, SMT, etc. Transport layer, TCP, UDP, etc. And internet layer, IP, ICMP, and link, etc. So all are the protocols. So here answer is TCP and UDP. Look here, TCP. Here transport layer protocol.
So transport layer protocol is here, TCP and UDP. So here answer is C. Transport layer aggregated data from different applications into a single stream before passing it to network layer. So look here transport layer passing it to network layer. So here answer, the transport layer aggregated the data from different application into a single stream before passing into network layer. Answer is A. Dash, represent complex data using interactive three-dimensional graphical form such as chart, graphs, and map. So we know what is chart, graph, and map. Here is that data visualization system or data presentation. So data visualization system represent complex data using interactive three-dimensional graphical or 3D forms such as chart, graph, and maps. The growth of corporate internet, extranet, as well as the web has accelerated the development and use of executive class information delivery and decision support software tools by lower level of management and by individual and teams of business profession. This dramatic expansion has opened the door to the use of the which following tools is the business knowledge. So answer of this question is business knowledge. And there are two levels of information in every organization and are dash two level. Here we know here answer basically answer is D, internal information and external information. So there are two levels of information in every organization and they are internal information and external information. So we have completed 50 numbers of MCQ here and now we will go for another 51. So before that we need some I think আমরা একটা কাজ করি কিছুক্ষণ বিরতি দেই নাকি এরপরে আমরা বাকি 50টা করে শেষ করব আজকে স্যারেরা আপনি এগ্রি আছেন নাকি জি স্যার ওকে আমরা ধরুন 10 মিনিট আমি টুকটুক খায় নেই ওই খিদে লাগছে এর ভিতরে 10-15 মিনিট 10 মিনিট খাওয়া যাবে সমস্যা নেই তো আপনি জাস্ট আমরা 10 মিনিট আমরা থাকি লাইনে 10 মিনিট পরে আবার ব্যাক করতেছি যে
Tentu saja, saudara. সাথে আছেন নাকি? জি, হ্যালো। জি স্যার। জি, প্লিজ। অ্যাটেন্ডেন্স এত কম, স্যার। So we are in information technology here. Lastly, we discussed up to 250 number of MCQ.
Now 251. Which of the following involves analyzing complex relationship among thousands or even million of data? Million of data items stored in data mart, data warehouse, and other multidimensional database to discover patterns, trend, exception condition. Here, basic answer is online analytical process, OLAP. So what is online analytical process? This is the structure of online analytical process, is the technology behind many business intelligence application. Online analytical processing is a powerful technology for data discovery, including capability of the limitation of report review, complex analytical calculation, and predictive what-if scenario, budget forecast, etc. So this is the database here. Here, database is the data warehouse, and within the data queue, profitable, etc. is well AP analysis doing in this way within the database. If which of the following types of analysis, the value of the only one variable is changed repeatedly, and the resulting change other variable are observed. Here, basic answer is sensitivity analysis. You do it in your, also you will do it in your financial accounting. So here, also within the capital budgeting chapter, sensitivity analysis, critical analysis, etc. So which of the following, that means sensitivity analysis, type of the analysis, the value of only one variable is changed repeatedly, and the result change in the other variable are observed. আমরা ওখানে দেখি sensitivity analysis এ আমরা যদি একটা ভেরিয়েবল কে পরিবর্তন করি তাহলে অন্যান্য ভেরিয়েবল আমি স্থির রেখে করলাম কিন্তু ওভারঅল পরিবর্তন হয়ে যায়, ওর সেনসিটিভিটিটা কতটুকু সেটা বের করার জন্য। So what is sensitivity analysis? We know is determine how different value of an independent variable affect to the particular dependable variable under a given set of assumptions. In other words, sensitivity analysis is study how various sources of uncertainty in a mathematical model contribute to the models of overall uncertainty. Summary transition data, high volume data, and simple model of information input, characteristics of here decision support system, management information system, executive support system, transaction processing system, TPS. So here answer is management information system. The summary transaction data, high volume data, and simple model are information input characteristics of a MIS. Projection and response to queries are information output characteristics associated with, here says same as previous, but here executive support system. So projection and response to queries are information output characteristics associated with executive support system, ESS. Decision support system involve all of the following types of analytical
modeling activities except one. So that one we should find out. So here, decision support system involve what if analysis is true, sensitivity analysis also true, goal seeking analysis true, but heuristics, it is not true. So your answer is D. Another name of goal
Recording in progress. Okay, it is not here. So another one, hardware of computer means what is that? Paper use, plastic, a box, electronic circuit and devices. Magnetic, but the answer is electronic circuit and devices. So hardware of a computer means electronic circuit and devices. So electronic devices and circuits are the branch of engineering in which the flow of the control of electronics in vacuum or semiconductor are studied in called electronics. The device which control the flow of electronics is called electronics device. These devices are the main building of blocks of electronic circuit. The payment of internet is generally made through cash card, debit card, credit card, digital signature. What would be the answer? The payment of internet is generally made through credit card. এই আমরা একটু কথাবার্তা বলতে পারেন নাহলে তো একদম ইয়ে হয়ে যাচ্ছে তো। Zafar Sardar, CEO. Who is the Zafar? Katapuri. আপনাকে আসেন কেউ? আচ্ছা। Here, which of the following is the requirement of e-commerce? So requirement e-commerce here must require the internet connectivity. Without internet connectivity, we cannot fulfill our e-commerce business. So which of the following is a requirement for e-commerce? Internet connectivity is a requirement of e-commerce. Answer is B. Now to 65. The component of an expert system, we know is expert system include dash that perform interface of the knowledge in the knowledge base and communicate answer to user's question. So here answer also knowledge base and software modules. The component of the expert system include knowledge base and software modules that perform interface of a knowledge in the knowledge base and communication answer to the user question. Dash is a processing of raw data by using a computer to perform the selection and ordering process. So here electronic data processing. Electronic data processing is the processing of raw data by using a computer to perform the selection and ordering process. So here is the here knowledge base that you working is the expert system. This is the knowledge base and different to a different data using with the system through the software and take the decision for the expert decision taking from the expert system for decision making by the top management. A computer security protocol for logging in would be an example of dash component and information system. Here,
no software, hardware, data. Here, procedure. That means procedure. The computer security protocol logging would be example of a procedure component of an information system. So if you see where it is a system perspective, here we know in the system there should be an input, should be process, and also have the output. So the basic logic thing here within the system, and system had the feedback for proper utilization. And within the input, if we go for the manufacturing, the input would be the material, capital, labor, etc. And output can be goods or service. A system is a place for the operation. So একটা system হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে কাজ করা যায়. System. A system is a place for the operation. Answer A. A process is normally carried out on the system. তাহলে আমরা একটা সিস্টেমের মাধ্যমেই কিন্তু একটা a process is normally carried out. একটা সিস্টেমের মধ্যে একটা প্রসেস থাকে, সেই প্রসেস অনুযায়ী কাজ হয়। আসলে সিস্টেমের যে প্রসেসটা সেটা আসলে সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং। So here a process is normally carried out on the system. Boundaries of the system are the system and environment interface. So boundaries of the system are the system and environment, system and environment interface. So look here, if this is the system and within the surrounding, this is the total boundary and all processes within that system. So if you see that here, the red box, red color, and here, look here, and all system within the boundary, here the system surrounding is the environment and interface. And within the environment, the system is alive or exist, and we can do only within the boundary, inside the boundary. So here, boundaries of the system are the system and environment interface. Customer numbers and the names would be an example of the component of an order management information system. So here, what is the component? That component is data. Customer number and their names would be an example of a component of an order management information system, and that component is data. Answer C. Non-routine cognitive skills include communication, problem solving, abstract resolving. Answer is D, all of the above. The system which keeps use of the activities and transactions of the organization is knowledge level system. So knowledge level system which keeps us of the activity, knowledge level system keeps us of the activities and transactions of the organization. A stable system is a system does not vary with home. মানে stable system, এটা সবসময় stable থাকবে এটাকে। A stable system is a system does not vary with home. The actual machinery in a computer is called, the actual machinery is called hardware. যেটা দেখা যায়, ধরা যায় এটা। The actual machinery is a computer is called hardware. Oh no, e-commerce means
business through electronic media. E-commerce means business through electronic media. A human order tracking can be bypassed when using transaction processing system. A human order taking can be bypassed when using a transaction process system. If you are a dash, receive a sensitive information such as might be overhead or contained in a misdirected email, this should not be legal, but might be unethical to use it. Is the if you are a passive, not active, passive recipient of sensitive information, যেমন হলো আপনার কাছে একটা ভুল করে একটা ইমেল চলে আসতে পারে যেটা হয়তো অন্য তথ্য বা সিজিতে চলে আসতো, আপনি ওইটা প্যাসিভলি আপনার কাছে আসলে দেয় নাই, হয়তো আপনার কাছে চলে আসছে, আপনি এই মেইলটা পাওয়াটা কন্টেন্ট মিসডাইরেক্টেড দ্যাট উড নট বি ইলিগাল, আপনি পেতে পারেন, বাট মাইট বি আনইথিক্যাল ইফ ইউ ইউজ ইট, আমি যদি ব্যবহার করি সেটা আনইথিক্যাল হবে। সো ইফ you are a passive recipient of sensitive information, such as might be overhead or contains in the misdirected email, this should not be legal, but might be unethical to use it, which is not a domain of artificial intelligence. Here, virtual reality is artificial intelligence. Domain of artificial intelligence আমরা যেটা দেখবো হিয়ার এখানে কোনোটাই না, এক্সপার্ট সিস্টেমও না, ইন্টেলিজেন্ট না, ভার্চুয়াল না, তো সে আনসার যেটা হবে এটা আমরা করে এটা দেব, আসলে এটা কোনটা হওয়া উচিত, কোন ডোমেনে থাকার কথা, যেটা আমরা এখানে উল্লেখ করে আপনাকে মেল করে দেব। অনলাইন ট্রানজাকশন প্রসেসিং, online transaction processing used when it is required to answer random question and all files are available on online. So online transaction processing used when it is required to answer random queries and all files are available online. Which of the following is not a characteristics of good information? Here, good information should be accuracy, cost-effective, relevant, and interoperability. So what is interoperability? Interoperability means একটার সাথে একটা যে অপারেট করা, যখন এখন যেটা চলতেছে সামনে যেটা হচ্ছে interoperability মানে হচ্ছে এক ব্যাংকের টাকা আরেক ব্যাংকে, আপনি আপনার অ্যাকাউন্টের টাকা আরেক ব্যাংকে আপনি দিতে পারবে, ব্যাংক টু ব্যাংক interoperability, ক্লিয়ারিং সাথে সাথে হয়ে যাবে। যেমন হচ্ছে আবার এমন হলো আপনার বিকাশে টাকা আছে, আপনার নগদেরও অ্যাকাউন্ট আছে, আপনি বিকাশ থেকে নগদে ট্রান্সফার করলেন নিজে নিজে এবং এটা চলে যাবে, আবার নগদ থেকে আপনি বিকাশ আনলেন, এটা চলে যাচ্ছে, এটা হলো interoperability, একটার সাথে একটা এই যেগুলো অপারেটিং ইয়েগুলি আছে তারা নিজেদের ভিতরে যে অপারেশন করার সুযোগ সেটা আছে। যে মনে করেন আপনি হয়তো আপনার ডাচ বাংলা ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট আছে, এখন আপনি আপনার একজনকে টাকা দিচ্ছেন, তার হলো ঢাকা ব্যাংকে, এখন আপনি এই যে ঢাকা ব্যাংকে আপনার থেকে আপনি ট্রান্সফার করে দিতে পারতেছেন, সাথে সাথে ওটা চলে যাবে, এটা এই ব্যাংকের সাথে এটার সাথে যে মানে ইন্টারনাল এটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক করতে যাচ্ছে এবং সব ব্যাংকগুলোর ভিতরে interoperability থাকবে। The quality of your dash is a large part of the quality of your information system. The quality of your thinking, মানে আমার যদি চিন্তাটা কোয়ালিটি সম্পন্ন হয় তাহলে is the large part of quality of your information system, তাহলে আমার ইনফরমেশন সিস্টেম কোয়ালিটি সম্পন্ন হবে। The quality of our thinking, answer B. Which of the following is not included in 3 level of data abstraction? Here physical, logical view, এটা ঠিক আছে, so answer is here
data link. Data link is not included in the 3 level of data abstraction. Analyzing data from different source and perspective and summarizing it into useful information is data bank. Actually, banking হবে না, data bank. ING বাদ যাবে এখান থেকে. So analyzing data from different source and perspective, summarize it useful information is data bank. Enterprise resource planning, we know it, ERP, has been made possible because of advantage of hardware and software. It is true. ERP use client server network is also true. ERP create commonality. Commonality of database. Create of database is also true. So here answer is D. All of the above is true for ERP. Which is true for ERP, Enterprise Resource Planning, has extended over a decade. It is not true. Does not integrate it with the functional area. It is also false. ERP is inexpensive in the implication. Inexpensive, it is also false. So answer is D. ERP automated and integrate the majority of the business process. তাহলে ERP কি করে বিজনেস প্রসেসের সর্ব আইটেমগুলোকে একসাথে সংযুক্ত করে। ERP automated and integrated the majority of the business process, which consists of instruction and data that compute manipulates to perform data. Here, which consists of instruction and data that compute manipulate. এখানে আসলে কোনটার সাথে এটা হল সফটওয়্যারের সাথে যুক্ত. It is the related with software, which consists of instruction. So basic relation with the instruction is software. Consists of instruction and data that computer manipulates and perform data processing tasks is the software. So software consists of instruction and data that computer manipulate and perform data processing tasks. Which of the term used for sequence of instruction for the computer? Here, program. Program used for sequential of instruction of the computer. Which computer-based model is developed after human brain? Here, neural network. Which one of the following is used for evaluating credit risks? We know the credit risks. Also here, credit risks, virtual reality, physiologic, none of that. Here also said the neural network, so we should understand what is neural network. We'll include with the here. Knowledge-based system support dash, knowledge of reaction, knowledge of support, knowledge of dissemination. So answer is D, all of them. Dash is a collection of logical related record and file. Here, database. Database is a collection of logical related records and files.
Answer C. What digit is called a bit? What digit is called a bit? Binary digit. So binary digit is called a bit. Which component of the computer consists of physical entity of the device? Physical entity means hardware. So relation with the physical. We can touch it. So hardware component of the computer consists of physical entity of the device. Distribution resource planning, DRP, is a time phase stock relations replenishment plan for all level of distribution. In what way the distribution relationship planning and material requisite planning similar? It is the both employ similar logic and procedure. All of the following are the advantage of ERP, except is create commonly database, increase communication, help integration multiple site, but not require major change in the company, its process implements. Answer is D. So here, it is not the advantage of ERP. Which of the following is false concerning the ERP? Here, it attempt to automate the integrate. It is true. It share common data to practice across the enterprise. It's okay. C is not true. It is inexpensive and got a possessive match. Okay. So answer is C. 299. The segment in which business directly sell to the end customer or consumer is called business to consumer. The segment in which business directly sell to the end consumer is called business to consumer. The manipulation of binary information is done by logic circuit called gates, logical gates. So here we completed 300 objectives and from our information technologies. আপনাদের আমাদের যেহেতু সময় আছে আমরা হয়তো বিষয়ে আমাদের কিছু কথাবার্তা বলার সুযোগ আছে। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারেন। স্যারেরা একটু ওপেন করে কথাবার্তা বলেন। আমরা তো আজকে আসলে আমাদের লাস্ট ক্লাস। এই আপনাদের কথাবার্তা নাই কোনো? যে হ্যালো এর কাউরে তো পাচ্ছে এই কথাবার্তা বলেন দু একজন একটু। এই তন্ময় সাহেব, এই তন্ময় বিশ্বাস, তারপর কানিজ ফাতেমা, মলি আক্তার, এই আপনারা একটু দু একটা কথাবার্তা বলেন নাকি আমরা ক্লোজ করে দেব? আচ্ছা স্যার। আসেন তো, দু একটা কথাবার্তা বলেন। আর আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা আছে কিনা? আর না হলে আমরা একটা কাজ করি, একটা
ছোট প্রেজেন্টেশন দিয়ে আমরা শেষ করি। আরেকটা প্রেজেন্টেশন আছে, যদিও এটা লেখাপড়ার সাথে যুক্ত না, এমনি একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে একটু আমি এটা বের করি। আপনাদের কোনো কথা বলা থাকলে বলতে পারেন, আমি একটু এটা বের করে দেন। অ্যাকাউন্টেন্ট লাইভ। স্যার আমাদের এই এমসিকিউ গুলো স্যার রেডি হয়েছে স্যার দেওয়ার জন্য? হ্যাঁ, মেইলে দিয়ে দেবো তো, রাত্রে দিয়ে দেবো, আজকে নেই। $2021। আচ্ছা, আমরা করি, আমরা তো লেখাপড়া তো যেটুকু করলাম খারাপ না, মোটামুটি আমাদের এটা সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। আর এটা তো সহজ সাবজেক্ট। আর এমসিকিউ আমরা প্রায় 300 এখানে দেওয়া হয়েছে। আমরা একটা করি, একটা জাস্ট রিগ্রেশনের জন্য 5-10 মিনিট আমরা একটা প্রেজেন্টেশন দেখাচ্ছি একটা নিয়ে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আসলে কিছু ছবি দিয়ে, ছবিতে আমাদের লাইফকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। মানে আমাদের জীবনটা আর কি, একটা দিনকে যদি আমরা ধরি। জীবনের লাইফের স্টেজ। হ্যাঁ, লাইফ স্টোরি আছে। তো আমরা এটা অনেকগুলি ছবি নিয়ে প্রেজেন্টেশনটা দাঁড়া করানো, এমনি থিম নিয়ে শুধু বলে যাব, আর জাস্ট হয়তো রিক্রিয়েশন আছে, নাথিং এলস আর কি। সো আমাদের লাইফটা এই রকমের দেখেন, যে মায়ের পেট থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে খেলতে খেলতে জীবনের শেষ পর্যায়ে চলে আসা। আমাদের জীবনটা আসলেই ছোট। ওইটা বোধহয় আগে আরো না, ছোট করে ফেলছে, এখানে আরেকটা ছিল যে আমাদের যে চেঞ্জ হচ্ছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, পৃথিবীতে সবচেয়ে একটা জিনিস হচ্ছে ফিক্সড, সেটা হচ্ছে চেঞ্জ। মানে পরিবর্তন হবেই, এটার কোনো নেই, এটা থাকবেই, পরিবর্তন হবে। আর আপনাকে আমাকে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। আপনি আমি যদি পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ায় নিতে না পারি, তাহলে আমরা টিকবো না, আমাদেরকে সেরে যেতে হবে, আমার জায়গাটা আরেকজন দখল করবে। আমাদের জীবন আসলে ছোট। আমাদের বলা হচ্ছে আমরা নাকি এক সময় এখন কিন্তু আমরা ডিভাইসের সাথে ডিপেন্ডেন্ট, এবং আমরা আবার সে আগের মতোই হয়ে যাচ্ছে, সব সময় নেশার মতো কাজ করতেছি, এবং একটা ডিভাইসের উপরে কিন্তু আমরা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছি। আমাদের জীবনটা অনেক ছোট। মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পর হাঁটতে হাঁটতে আস্তে আস্তে কবরে ঢুকে যাওয়া অথবা চিতায় পোড়া, সেটাই আমাদের লাইফ। এবং এই লাইফটা আসলে খুবই ছোট। আমরা হয়তো ছোটবেলায় অনেক কিছু মনে করি, এই হব সেই হব। এই যে আপনারা এখন মনে করেন যে করতেছেন, যে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হবেন, এই হবেন সেই হবেন, কত কিছু ছিড়বেন। তা আসলে লাইফটা আসলে ছোট। হওয়ার পর দেবে আহারে জীবন শেষ পর্যায়ে। এবং আমরা তো এখন ধরেন 4th কোয়ার্টারের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি, যে কোনো সময় আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে। লাইফটা আসলে ছোট। তবে এই লাইফে আমি যা করব, আমার প্রতিচ্ছবি কিন্তু আমি নিজেই। আমি যা করব তার ফল আমাকে ভোগ করতে হবে। আপনি যা করবেন আপনার ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে। আমাদের এই ছোট্ট জীবন, এই ছোট্ট জীবনে সকাল হয়, এই ছোট্ট জীবনে ফুল ফোটে, এটার সাথে একটা মিউজিক থাকলে ভালো হতো। দাঁড়ানো। আচ্ছা, এখন তো বুঝাই নেই, সরি, হঠাৎ করে মনে হলো যে সময়টা আছে। তো আমাদের জীবনে ফুল ফোটে, আমাদের জীবনে আছে সৌন্দর্য। স্যার এই দেখা যায় না নাকি?
স্যার দেখা যাচ্ছে। স্যার একটা জিনিস জানার ছিল স্যার, বলবো? বলেন বলেন। স্যার এটা আউট অফ সিলেবাস। স্যার আপনার তো নামের পিছনে স্যার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর মানে অনেক মানে ভ্যালুয়েবল ডিগ্রি স্যার আছে স্যার। তো স্যার যদি একটু মানে বলতেন স্যার, অনেক ডিগ্রি গুলো আছে যেটা স্যার আমরা জানি না স্যার। তো স্যার একটু আচ্ছা। সংক্ষেপে বলে না দিন ঠিক স্যার। আছে, এটা শেষ করে লই তারপরে বলবো। জি জি থ্যাংক ইউ স্যার। জি জি। সো আমাদের জীবনে আছে আনন্দ, আছে ভালোবাসা, কতগুলো বাচ্চা মেয়ে শুয়ে রয়েছে, 1 2 3 4 6টা। আছে বন্ধুত্ব, এখানে একটা বন্ধু দেখা যাচ্ছে তাকে হেল্প করতেছে। দেখেন ও ইয়া পাচ্ছে না, ও হলো সাইজে ছোট হওয়ায় ওইটার লাগর পাচ্ছে না, তাই নিচে বন্ধুর উপরে উঠে, দেখা যাচ্ছে তো নাকি? জি স্যার, বিসর্জন করছে স্যার। হ্যাঁ, ওকে হেল্প করতেছে। এর হলো বন্ধুত্ব। আচ্ছা বন্ধুত্ব দেখেন, ঘোড়া এবং ছাগল এদের বন্ধুত্ব, ছাগলকে হেল্প করতেছে খাওয়ার জন্য। তারপর দেখেন ব্র্যান্ড, আমরা দেখি হয়তো এটা কেউ হয়তো তৈরি করেছে তার না থাকার ফলে, আবার এটাও কিন্তু ব্র্যান্ড, আমরা হয়তো পয়সা দিয়ে এই জিনিসগুলো কেনা হচ্ছে কি। তারপরে আছে হলো এটা আমাদের হয়তো ট্রাফিক ইয়া, যে আমি হয়তো এখন ইয়া করে, এটা একটা সুন্দরী আছে, আমি আসলে বলতে এখন ওই মুড নাই বলার, এটা একটা বলার ইয়া ছিল আসলে। যাক, তো এটা আমাদের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট। এখানে বাস্তবতা, যেমন মনে করেন যে এটা একটা কুকুরকে বালিশ বানিয়ে সে ঘুমাচ্ছে, আর ওইখানে উপরেরটা একটা সোমালিয়া, তার হয়তো বাবা বা মাকে মেরে ফেলছে, তার লাশ নিয়ে সন্তান যাচ্ছে বা কাঁদতেছে, বাস্তবতা। আবার দেখেন পেশা, ডাক্তার নার্সরা মিলে একজনের অপারেশন করে এরা হাসতেছে, বা তার কাজই হলো এটা। আরেকজন কিন্তু শোয়ে রাখছে, পেট কেটে শোয়ে রাখছে, কিন্তু তার ভিতরে এটা নিয়ে কোনো ক্রিয়া করতেছে না, তার আনন্দে আছে। আসতে মানে হলো এটা হচ্ছে যে তার পেশা এটা। আমাদের জীবনে আছে ছোট ছোট কিছু স্মৃতি, এখানে স্মৃতি এসে বলা যায়। দেখেন লঙ্গি উঁচা করে রাখছে, এটা তো বোঝা গেছে, যারা মুসলমানেরা বুঝতেছেন, ওর মুসলমানি করছে, বুঝছেন? মুসলমানি করে ওরে হয়ে রাখছে, একসাথে 4টা রাখছে। আমাদের জীবনে আছে কষ্ট, এই দেখেন ও যে পানি ইয়ে করতেছে, ওদিক দিয়ে সে পানি ফেলাইতেছে, বুঝছেন? আছে রিল্যাক্স, এই যে ও রিল্যাক্স আনন্দ করতেছে, দেখেন গরম পানির ভিতরে বসে রিল্যাক্স করতেছে। এটা সরাসরি প্রোডাকশন, এই যে দুধ খাইতেছে গরু থেকে ডাইরেক্ট। তারপরে হচ্ছে এটা হলো আর্টিফিশিয়াল, ড্রিঙ্ক মিল্ক লাইক এ বস। তারপরে আছে টেকনিক, এটা এক মা তার সন্তানকে এই যে বিছনা যেন নষ্ট না করে, এখানে একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করছে।
তা আমরাও আমাদের বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যখন যেটা সমস্যা সৃষ্টি হবে বিভিন্ন রকম টেকনিক অ্যাপ্লাই করে আমাদেরকে ওভারকাম করতে হবে। তারপরে হচ্ছে আমাদের আছে হাসি। আমরা হয়তো হাসি ইউজ করি না। আমাদেরকে হাসির মাধ্যমে থাকলে আমাদের কিন্তু কাজ অনেক সহজ হয়। হাসি মাখা মুখে যদি কাজ শুরু করি, কাজ সহজ হবে এবং আমার হাসিটাকে ইউজ করা উচিত। আমরা সবাই সবসময় হাসি আনন্দে থাকবো। তারপর হচ্ছে জীবনটা আমাদের আসলে ছোট, এখানে ম্যানেজ করতে হবে। আপনি আপনার ফার্মে আছেন, ফার্মের ম্যানেজারে ম্যানেজ করতে হয়, প্রিন্সিপালরে ম্যানেজ করতে হয়। আবার যেখানে কাজে যাচ্ছে সেখানে ম্যানেজ করতে হয়। আপনি যত ম্যানেজ করতে পারবেন ততই আপনার জন্য সুবিধা। এখানে ম্যানেজ করে ৯ জন মিলে একটা হুন্ডায় উঠছে। দেখা যায় নাকি? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। জি আচ্ছা, স্যার। আচ্ছা। আমি ভাবছি আবার হ্যাঁ, ওই যে ৯ জন এক হুন্ডায় উঠছে। তার মানে কি? এর ম্যানেজিং ক্যাপাসিটি আছে। তা আপনাকে আমাকে ম্যানেজিং ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে। ম্যানেজ জীবনটা আসলে ম্যানেজ করার বিষয়। ম্যানেজ, 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 ম্যানেজ করে জীবনে চলা এবং দেখেন ম্যানেজ ক্যাপাসিটি কতটুকু একটা গরুকে একটা হুন্ডাই করে নিয়ে যাচ্ছে। আরাম করে বসে গাছ-টাছ দিয়া। এটাই হচ্ছে ম্যানেজিং ক্যাপাসিটি। এরপর হচ্ছে আসলে আমাদের ব্যালেন্স করে চলা। আপনাকে আমাকে ব্যালেন্স করে চলতে হবে। এখানে মনে করেন একটা ঘর, গাছটা যেন নষ্ট না হয় এভাবে বাড়িটা বানানো হয়েছে। আবার সবসময় একটা ব্যালেন্সের উপরে থাকা। আপনাকে আমাকে ব্যালেন্স করে চলতে হবে এবং যে কাজই সামনে আসুক, সে কাজটাকে করতে হবে। লিডারশিপের ভূমিকা নিতে হবে। কোন কিছু মানে ইম্পসিবল বলতে আপনার কাছে আমার কাছে কিছু থাকবে না। যে কাজই আসুক সেই কাজটা করব এবং অনেক সময় আমরা বলি যে আগে করি নাই। এখন আগে করি নাই বলে তো এখন করব। করলে আমার আপনার কাছে অসম্ভব কিছু হবে না। সবকিছু আমরা করতে পারব। এবং আপনি আমি একটা সমাজে যেন আলাদাভাবে আপনাকে আমাকে মানুষ চিনে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এইজন্য নিজেকে পরিশ্রম করতে হবে। আপনাকে যেন আলাদা করে চেনা যায় সমাজে, এই ব্যবস্থা আমাদের আপনাকে করতে হবে। প্রয়োজনে পরিশ্রম করতে হবে। নতুন, নতুন ধ্যান, ধারণা, চিন্তাকে নিয়ে আসতে হবে। এখানে আমরা দেখি যে আমরা গল্পে পড়েছি যখন কাকের পিপাসা পেয়েছে তখন সে ওই যে কলসির অর্ধেকটা পানি ছিল। সে পাথর এনে, এনে কলসিতে দিয়ে তারপর ভরাট করে তারপরে খেয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগে ওই সুযোগ নাই, মানে সময় নাই। নতুন কাক কি করতেছে দেখে সে একটা স্ট্র জোগাড় করছে। স্ট্র জোগাড় করে সে পানি খাচ্ছে। তার কিন্তু অনেক সময় কম লেগেছে। এই ধরনের টেকনিক এপ্লাই করে নতুন, নতুন ধ্যান ধারণার ভিতরে আপনাকে আমাকে চলতে হবে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে। সাকসেস আসবে তখনই যখন আমি কাজটা শুরু করব এবং প্ল্যান ওয়েতে করব। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সবসময় আপনাকে আমাকে কেউ না কেউ ওয়াচ করতেছে। আমরা যাই করি না কেন উপরালা একজন আছেন। উনি কিন্তু দেখছেন যে আমি কি করি। আমি যত লুকিয়েই কাজটা করি, কেউ না কেউ আছেন সে কিন্তু অবজার্ভ করতেছে। সমাজের রীতি হচ্ছে ছোটকে বড় খেয়ে ফেলা। মানে এটা বাস্তব ক্ষেত্রে যখন আপনি কাজে নামবেন দেখবেন যে যারা দুর্বল তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। বলে এটা বাদ দিলাম। অনেক কিছু আছে। আর এখানে হয়তো দেওয়া হচ্ছে যে এই যে ঘোড়াটা এখানে বাঁধা আছে একটা চেয়ারের উপরে। চেয়ারটা কিন্তু কোথাও শক্তভাবে বাঁধা নাই। ও কিন্তু দৌড় দিলেই চলে যেতে পারে। কিন্তু সে যেতে পারতেছে না। কেন পারতেছে না? তার মনের ভিতরে হচ্ছে যে আমাকে তো বেঁধে রেখেছে। এটা মানে হচ্ছে দাসত্ব যখন কারো অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সে তার নিজের শক্তিকে ভুলে যায়। বিষয় হচ্ছে যে আমার ভিতরে যে শক্তি আছে সেটাকে বের করা। আমাদের জীবনটা ছোট, ঘোড়ার মতো ছুটে চলতে হবে।
অল্প কিছুদিনের জন্য আমরা দুনিয়াতে এসেছি। আমাদের এই লাইফ আসলে খুবই ছোট। আমাদেরকে দৌড়াতে হবে। আমরা যদি অ্যানালগ ঘড়ির দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে সেকেন্ডের কাঁটাটা কিন্তু সবচাইতে চিকন। এটা কেন? কারণ সেকেন্ডের কাঁটাটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঘুরে। ঘন্টাটা সবচেয়ে মোটা, মিনিটটা কিন্তু মাঝামাঝি অবস্থানে। এখানে বলা হচ্ছে যে যত দৌড়াবে সে তত স্লিম থাকবে। হয়তো রূপক অর্থে স্বাভাবিকভাবে আপনি যত কাজ করবেন, যত পরিশ্রম করবেন, যত লেখাপড়া করবেন, তত ভালো থাকবেন, তত হলো ইনার মানে অভ্যন্তরে আপনার শক্তি সঞ্চার হবে। কেউ আপনাকে ফেলে দিতে পারবে না। আপনি যত পড়বেন, যত শিখবেন, যত পরিশ্রম করবেন, তত আপনার উপরে ওঠার পসিবিলিটি তত বাড়বে, নিজের ভিতরে শক্তি তত জন্ম হবে, এডিশন হবে, ভ্যালু এডিশন হবে। আমাদের ছোট্ট জীবন, আমাদের চলার পথ হয়তো সহজ না, খুব কঠিন। এর ভিতরে আমাদের চলতে হবে। আর আমরা যা পেয়েছি সেটার জন্য শুকর আদায় করতে হবে। এখানে একটা সোমালিয়ার ছেলে, ওর পা দুইটা নাই। তো সে চিন্তা করতেছে যে আমার পা দুইটা যদি থাকতো, তাহলে আমি যেখানে বসলাম তা পা দুইটা কোথায় বসতো। দেখেন কত বড় কষ্টের বিষয়। আপনাকে আমাকে উপরওয়ালা সবকিছু দিয়ে পাঠাইছে। হাত, পা, চোখ, নাক সব আছে। সমাজে একটা ভালো অবস্থান আছে। তা আমরা সব সময় আমাদের যে উপরওয়ালা আছে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং চিন্তা করব যে আমি অনেক ভালো আছি। এগুলি স্ক্যাপ করি আসলে। আর সবসময় ডিসিপ্লিনে থাকতে হবে। এখানে হয়তো রূপক অর্থে দেখাচ্ছে কুকুর তারা লাইন ধরে খাওয়া নিচ্ছে, মানে কি ডিসিপ্লিনে আছে। আর ডিসিপ্লিনে থাকতে হবে, লাইনচ্যুত হলেই শেষ। এবং আপনি আমি যেতে হাত দিয়েছি যে কাজে, সে কাজটা সঠিকভাবে করব। আর এডিকশন হব না। এডিকশন মানে হচ্ছে আপনি হয়তো ফেসবুক আছে, লিঙ্কডইনে আছে, বিভিন্ন রকম, এগুলি থাকবেই। কিন্তু আপনাকে এইটা যে অ্যাকাউন্ট থাকা যে খারাপ তা না, আমাদেরও আছে। কিন্তু এটা বেশি মাত্রায় যাওয়াটা হচ্ছে এডিকশন। আপনাকে আমাকে কি করতে হবে? বুঝে চলতে হবে। এখানে দেখেন মানে এগুলো তো আসলে অনেক কিছু অনেক মুড নেই ওরকমের। আর কথাবার্তা বলতে সাবধান। কে আর বিরুদ্ধে কারোর সম্পর্কে যদি বলেন সেটা চিন্তা করে বলবেন। আমাদের লাইফে আছে ঝগড়া বিবাদ, হ্যাঁ, ভারতীয় ইয়ার প্রভাব। আর একটা কথা, এই যে ভারতের যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্দুল উম, কালাম সাহেব বলেছিলেন, লাভ ইউর জব বাট ডোন্ট লাভ ইউর কোম্পানি, বিকজ ইউ মে নট নো when your company stops loving you। তার মানে কি, যে আপনি যেখানে যে অবস্থানে থাকেন, কাজটা যদি ভালোভাবে করেন, জবটাকে যদি ভালোবাসেন, তাহলে আপনার মানে উন্নতি অবধারিত কেউ আপনাকে বাদ দিতে পারবে না, বা আপনাকে কেউ অবজ্ঞা করতে পারবে না। সব সময় চিন্তা করতে হবে আপনার যে ইনকাম আছে তার থেকে কিছু দান করার জন্য। আমাদের ছোট্ট জীবন গোধূলি লগ্ন চলে আসছে। এক সময় আপনি আমি একা হয়ে যাব, তখন মনে হবে হায়, আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম সেই ছোটবেলায়, তাহলে যে ভুলগুলি করেছিলাম সেই ভুলগুলা করতাম না। যেমন আপনারা এখন অনেকে মনে করে যে সিএ তে কেন ঢুকলাম, এই কবে মানে এখন আপনারা তো একদম ইনিশিয়াল স্টেজে আছেন। এক সময় কি মনে হবে যে কেন ঢুকলাম, এখন এটা বেরো হইতে পারতেছি না, এরকম অনেকটা ইয়াস। তখন আরে আমি যদি অন্য কিছু করতাম বা অন্য লাইনে করতাম তাহলে আমার হয়তো অনেক ভালো হতো। অথবা জীবনে এরকম ছোট ছোট কিছু ঘটনা থাকে যেগুলি হয়তো আপনি প্রকাশ করা যায় না, তাহলে এই ভুলগুলি আমি শুধরে নিতাম। আসলে বাস্তবতা কঠিন, আমাদের ত্যাগ করার সুযোগ নাই, লাইফটা ছোট। আপনার আমার চলার পথ হয়তো স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে না, তারপরেও আপনাকে আমাকে চলতে হবে। আমাদের জীবনটা হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে এই কবরে ঢুকে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের ছোট্ট জীবন। এই জীবনে কারো বিশ্বাস নিয়ে আমরা খেলবো না, কারো স্বপ্ন ভঙ্গ করব না, কাউকে অসম্মান করব না, কাউকে দুর্বল ভাববো না, কারো আশা ভঙ্গ করব না। সব সময় চিন্তা করব নিজেকে ভালোবাসবো। আমি যদি নিজেকে ভালোবাসি
তাহলে আমাকে দিয়ে খারাপ কাজ হবে না। আমি ভালো কাজ করব, সব সময় ক্ষমা করব, কারো কোনো ক্ষতি করব না, সব সময় পজিটিভ থাকবো। তাহলে আপনি কি আমাকে দিয়ে কারো কোনো খারাপ কাজ হবে না। আপনি আমি এই ছোট্ট জীবনে অনেক কিছু আছে, এগুলো স্টেপ করে যাই। তারপরে এটা আসলে বড় একটা প্রেজেন্টেশন। আমরা যে কাজগুলি করি একটু যদি চিন্তা করি কেন করতেছি, কার জন্য করতেছি, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আপনি আমি ভুল করতে পারবো না। আমাদের এই ছোট্ট জীবন, অনেক কিছু দেখতে পারি নাই, অনেক কিছু শুনতে পারি নাই, অনেক কিছু বলতে পারি নাই। জীবন আসলে থাকে না, অথবা উল্টাও বলা যায়, অনেক কিছু শোনা উচিত ছিল আমরা শুনি নাই, অনেক কিছু দেখা উচিত ছিল আমরা দেখি নাই, অনেক কিছু বলা উচিত ছিল, ভয়েস রেইজ করার কথা ছিল, আমরা করি নাই। তারপরও জীবন থেমে থাকে না, ছোট্ট জীবন আসলে চলে যায়। এক দাদা তার নাতিকে সুপারির গাছের বাইল দিয়ে এখানে নির্মল আনন্দ দিচ্ছে। এই তো জীবন। আমাদের এক দাদা তার নাতির কাছে পরবর্তী জেনারেশনকে সুপর্দ করে যাচ্ছে, ট্রান্সফার হচ্ছে এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে। আমরা কেউই থাকবো না দুনিয়ায়, সবাইকে চলে যেতে হবে। তো যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো, আমরা যেন একটু ভালো কাজ করি, দেশের জন্য কাজ করি, একটু বাবা মার কথা চিন্তা করি, যাদের জন্য আমরা দুনিয়াতে আসলাম তাদের জন্য যেন একটু কিছু করি, এবং পরবর্তী জেনারেশনকে যেন আমি ভালো রেখে যেতে পারি। আবার বেশি রাখা ঠিক হবে না, মোটামুটি রাখলে যেন চলতে পারে, সেই ব্যবস্থা যেন আমি করে যেতে পারি। মানুষ যেন আপনাকে আমাকে মনে রাখে, সেই ব্যবস্থা করাটাই হচ্ছে পরবর্তী জেনারেশনে ট্রান্সফার হওয়া। আসলে এটাই হচ্ছে এই, এটার থিমটা হচ্ছে জেনারেশন টু জেনারেশন। আমি হয়তো এই মুহূর্তে ভালোভাবে ইয়ে করতে পারি না, কারণ ওই মুড নাই আসলে। আরো কিছু প্রেজেন্টেশন আছে, অবশ্যই এখন হয়তো ভালো লাগবে না, রাত হয়ে গেছে। তো আমরা মনে করেন যে এখানে আমরা ক্লোজ করি। আপনারা ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। আরো ওই যেটা বলা কথা ছিল, একটা হচ্ছে আমি তো চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, পাশাপাশি কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, এফসিএম এ ফেলো। তারপরে আছে আমাদের চার্টার সেক্রেটারি আছে, যেটা ফেলো অফ চার্টার সেক্রেটারি। তারপরে আয়ারল্যান্ড থেকে সিপে নিয়েছি, সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট। তারপরে ইউকে থেকে সিপা নেওয়া হয়েছে, এটা হলো চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, এটা ইউকে এর একটা গভর্নমেন্ট ইয়া। এরপরে হচ্ছে আরেকটা সিসা আছে, যেটা এটা হচ্ছে সার্টিফাইড ইনফরমেশন সিস্টেম অডিটর, এটা হলো আইটি অডিটরের জন্য, এটা আমেরিকান। তো এই রকমের এগুলি নেওয়া মানে হচ্ছে এগুলি কিন্তু প্রফেশনের সাথে মোটামুটি যুক্ত। আর বিশেষ কাজ হচ্ছে যেগুলি নেটওয়ার্কিং সৃষ্টি করা। ইন ফিউচারে আমরা যখন প্র্যাকটিসে আসবো, যেমন আমি যদি বিভিন্ন গ্রুপের সাথে যদি আমার যোগাযোগ থাকে, তাহলে হয়তো আপনার আমার ইয়ে হবে যে আপনার আমাদের তো সার্ভাইভ করে চলতে হবে, কাজ করে খেতে হবে। ইনশাল্লাহ সামনে প্র্যাকটিসে আসবো যখন, তখন এই জিনিসগুলো হেল্প হবে। এই জন্য এগুলি আসলে ইয়ে করা। আর এক সময় হয়তো আর বয়স হয়ে গেলে আর ভালো মানে করাও যাবে না, তাই সুযোগ ছিল তাই করে ফেলেছি। আল্লাহ পাক মানে যেটাই ধরছি হয়ে গেছে। মানে অনেক সময় আটকা পড়ে এগুলো ইয়ে হয় নাই, খুব একটা সমস্যা হয় নাই, যেটাই ধরছি হয়ে গেছে। আর সবসময় লেখাপড়ার টাচেই থাকি, সবসময় চেষ্টা করি একটু লেখাপড়া করার জন্য। যখন যেটা সামনে আসছে সেটা করি। এভাবে আসলে দিন পার হয়। আপনাকে আমাকে সবসময় একটু লার্নিং থাকতে হবে, আর একটু কষ্ট করলে দেখবেন যে জীবনটা আসলে অন্যরকম ভাবে ভালো লাগবে। ভিতরে অনেক ধরনের শক্তি আসবে, মানসিক ভাবে একটা শক্তি থাকবে যে আপনি দুর্বল না। এবং এটা শক্তিটা কখন হবে, যখন আপনি নিজেকে একটা ভালোভাবে এডুকেটেড করতে পারবেন। তো এই বলে আজকে আমরা শেষ করতেছি, যদিও আমাদের সময় আছে। আপনারা ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে, যেহেতু আমরা একই কমিউনিটির লোক। আপনাদের আর কোনো জিজ্ঞাসা আছে কিনা কথাবার্তা স্যারেরা? এই কোনো কথাবার্তা আছে আর না? সাব্বির সাহেব, স্যার যে কোনো কথাবার্তা আছে?
স্যার আসলে স্যার মানে এই এখন স্যার আমরা একটু টেনশনে আছি স্যার, মানে সারাদিন ক্লাস করা মানে অফিস করার পর স্যার আসলে খুবই কম সময় থাকে স্যার। মানে এই অল্প সময়ে প্রিপারেশন নিয়ে স্যার পরীক্ষা কিভাবে কি করবো স্যার, এটা নিয়ে খুব চিন্তায় আছে স্যার। একটা জিনিস শুনেন সাবির সাহেব, আমিও তো লেখাপড়া করে আসছি এবং একাধিক ইনস্টিটিউট পড়ছি। এই যত আপনি ব্যস্ত থাকবেন তত আপনার পড়া ভালো হবে, ব্যাপার হচ্ছে এরকমের। আর ঘুমের পরিমাণটা কমায় দেন, রাত্রে পড়বেন। এই যে আমরা হয়তো অল্প ঘুমাই, 3-4 ঘন্টা বেশি ঘুমাই না, সবসময় কাজের ভিতরে থাকি, দেখবেন যে আপনার অভ্যাস হয়ে যাবে। এই যত কাজ করবে এই কাজের ভিতরে তো আপনার শিক্ষা। এরপরে মনে করেন যে আপনাকে রিল্যাক্স দিবে, ইয়া করবে, ওই চিন্তা না করে আপনার। আর আরেকটা বিষয় হলো, অনেক সময় আমরা বলি যে আমার প্রিপারেশন নাই, পরীক্ষাটা দিব না। এই ভুলও করবেন না। আপনি পরীক্ষা যাবেন, দেখবেন যে আপনার হয়ে গেছে। কারণ এটা প্রফেশনাল জিনিসগুলো এরকমের। আর মনে করেন আপনি পরীক্ষা দিলেই তো আপনার একটা প্রবাবিলিটি আসবে, হ্যাঁ আমার এটা হয়েছে। আপনি দেখবেন যে অ্যাটলিস্ট কিছু কিন্তু পরিষ্কার হয়েছে, 2-3টা সাবজেক্ট চলে গেল তো আপনার কমে গেল, লোডটা কমে যাবে। এই জন্য পরীক্ষা কিন্তু অ্যাটেন্ড করাটা এটা হলো যুক্তিযুক্ত। প্রফেশনাল জিনিসগুলো এমন হয়, এমন পরীক্ষা, এমন কোশ্চেন আসবে এক সময় দেখবেন যে আপনি পরে হারে কেন পরীক্ষা দিলাম না। এই জন্য প্রিপারেশন যাই থাকুক, পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করবেন এবং অ্যাটেন্ড করে দেখবেন যে ঠান্ডা মাথায় আপনি চুইং গাম মুখে দিয়ে চাবাইতে চাবাইতে পরীক্ষা দিবেন, টেনশন ফ্রি। তাহলে দেখবেন যে আপনার খাতায় লেখা হচ্ছে। একটা গান গায়ে, গুনগুনিয়ে গান গায়ে মনের ভিতর পরীক্ষা দেবেন, কোনো টেনশন নেই। কারণ আপনি জানেন যে আপনার প্রিপারেশন নেই। এই জন্য পরীক্ষা দেখবেন আরো ভালো হয়েছে। দেখবেন যেটা খারাপ করছে আপনার প্রিপারেশন, দেখবেন এইটাই পাস করে ফেলেছে। আর যেটার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন দেখবেন ওইটা যায় দেরি আছে। তো এই জন্য কি করবেন যে প্রফেশনাল গুলো কোনো পরীক্ষায় মিস দিতে হয় না। এটা আমার প্র্যাকটিক্যাল ইয়ে থেকে আমি বলতেছি। এবং আপনি 100 আনসার করবেন। এখন কোশ্চেন হচ্ছে আপনি টু দা পয়েন্ট। আর যেহেতু আপনাদের হবে সব আপনাদের তো অবজেক্টিভ, তাই না? অনলাইনে হবে পরীক্ষা না? জি স্যার। আচ্ছা, আপনাদের হলে তো আরো সুবিধা। বাস চোখ বন্ধ করে দিবেন ABC, দেখবেন যে হয়ে গেছে। আপনি খালি পড়া ইয়ে করবেন, দেখবেন যে খালি ক্লিক করবেন, দেখবেন যে হয়ে গেছে। আসলে কিছু ডরের কিছু নাই তো। এখানে তো আপনার কেউ কিছু করবে নাকি আর কি। আপনি সুন্দর করে দেখবেন, ঠান্ডা মাথায় দেওয়ার চেষ্টা করবেন, দেখবেন যে হয়ে গেছে আসলে। আর এগুলো অনেকগুলো তো কনসেপচুয়াল, কারণ আপনি প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতেছেন। অনেক জিনিসগুলো হলো রিয়েলিটি থেকে আসবে, দেখবেন যে একদম বাস্তব ইয়া থেকে। কারণ কোশ্চেন যারা করে যে আমাদের মতো লোকরাই তো করে, তাই না? আর তারপরে ইভলিউশন যারা করবে আমাদের মতো লোকরাই তো করবে। অতএব এখানে ডরের কিছু নেই। একদম ওই যে প্রিপারেশন হয় নাই, পরীক্ষা দিব না, এগুলো চিন্তাও করবেন না। আর এর ভিতরেই আপনার হয়ে যাবে। অনেক বুদ্ধি করে চলতে হয়। এই যেমন কাজে কর্মে এগুলা কি একটা ব্যাপার কি, যে মনে করেন আমিও যেটা করতাম, হয়তো কিছু কিছু শেয়ার করি, হয়তো কাজে লাগতেও পারে আপনাদের। যে মনে করেন যে আপনাদের মনে করেন অনেকের কাছে দেখা যায় হয়তো ভিজিটিং কার্ড আছে, অনেক রাখতে হয়। দেখবেন একটা ভিজিটিং কার্ডের পিছনে কিন্তু হোয়াইট থাকে, লেখা থাকে না। তো এই ক্ষেত্রে আপনি যেমন আমি যেটা করতাম, বিভিন্ন রকমের সূত্র বা পেপার এরিয়া বা কোনো যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলি, সেগুলি ছোট ছোট করে লিখে এটা পকেটে বান্ডিল রেখে দিতে হয়। আমি কোথাও যাচ্ছি, ফ্রি আছি, এই কার্ড ধরে বের করে আপনি এটা পড়তেছেন, চোখ বুলালেন, দেখবেন যে আপনি যেহেতু আপনার সাথে বই নেই। আবার এখন তো হলো বইয়ে রাখা যায় ইজিলি, কারণ আপনার কাছে মোবাইল আছে। আমরা যখন করছি তখন তো আছে না, এখন মোবাইলে আপনি পিডিএফ ফাইল করা, আপনি যেগুলি ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা পেপারের জন্য নিজে একটা নোট করা, যে ছোট ছোট আইটেম দেয়া, ছোট ছোট 2-3 পৃষ্ঠা, একটা চ্যাপ্টারের জন্য 1 পৃষ্ঠা 2 পৃষ্ঠা একদম সামারি করা। আপনি দেখলেই যেন আপনার মনের ভিতরে ভেসে ওঠে, আর এটা তো ওইটা, এটা নিজের মতো করে। কারণ ওইটা করতে গেলে কিন্তু আপনাকে তো ঘাটাঘাটি করতে হবে, তখন দেখবেন যে আপনার ভিতরে ঢুকে গেছে। আর আমাদের যেহেতু অবজেক্টিভ, আপনি যতগুলো অবজেক্টিভই দেখবেন শুধু কারেক্ট আনসারটা দেখবেন। এর ফলে কি হবে, আপনি যদি ভুলটা দেখেন এক সময় দেখবেন যে ভুলটা যখন, তখন আপনার মনে হবে যে আসলে এইটাই তো রাইট, কারণ ওইটা কিন্তু মাথার ভিতরে ঢুকে যাবে। এই জন্য যেহেতুগুলার আপনি কারেক্ট আনসার পাবেন, সেগুলোর দেখবেন যে কারেক্টটা দেখবেন, ভুলটা আপনি একটু কম পড়বেন। তখন কারেক্টটা তো ওইটা কিন্তু চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তো আর এটা তো আনসার ওইটা। অনেক সময় দেখবেন যে অনেক গেস করেও কিন্তু আমরা আনসার করে ফেলতে পারি, দেখা যায় হয়ে যায়। আর এগুলো মেচুরিটি লেভেল এসে পড়ছে, আপনারা তো যে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতেছেন। তো আপনারা আপনাদের উইশ ইউর বেস্ট লাক, ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন, আমরাও দোয়া করি আপনাদের জন্য। ঠিক আছে স্যার, আজকে ক্লোজ এবং আমাদের এই সেশনে ক্লোজ। আবার কখনো হয়তো দেখা হবে। আর যেহেতু আমরা ভালো থাকবেন আপনারা, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার জি।